Hello, good afternoon. Thank you. Just give me a minute. Let me just want to finish the coffee before we start. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. It's me, Sulayman Ben Suwareh, coming on live on Facebook to try to keep it brief, to address the mysterious jet, private jet that's been in the Gambia for a while. And recently we saw a post on What's on Gambia that allegedly thieves try to break into that private jet. And that private jet, according to What's on Gambia, it's been used by the President Gambia recently and traveled to Gabon and Nigeria. But I can add, yes, it traveled to Gabon, I can confirm, 2nd of May, and recently traveled to Nigeria during the ECOWAS summit or something to do with ECOWAS. But I can confirm to the First Lady have been using this jet and they've been traveling on clandestine operations for that matter within the coast and God knows. What do we know about this jet? This jet is linked to Ababacarr Jawara of GACH. And interestingly, Ababacarr, a flamboyant person, seems not to advertise the presence of this jet in the Gambia or the ownership of the jet in the Gambia. Whether he owns the jet or not, the private jet is linked to Ababacarr Jawara. How do we know this? In April, Open Gambia was contacted by aviation safety consultant who came across this private jet in the Gambia and knew that the private jet was operating in the Gambia from 2020, around November 2024, sorry, around November 2024. And this experienced aviation security consultants realized there's a lot of mysteries surrounding this jet. But one thing the consultant who want to remain anonymous, he's not a Gambian anyway, but just for his profession, reported is Ababacarr Jawara and some mysterious Middle Eastern and people of different backgrounds are frequently using this jet, traveling to unknown destinations and coming back and parking in the at the Banjul International Airport. When he reported this source, he wanted us to publish it for the public or public accountability or the systems to be aware of what's going on. And we did the publication in April, mid-April, around the 17th of April. And what was mentioned about this jet was, it's the Ababacarr Jawara of GACH, with all the mysterious people that people are not familiar with, but some with Middle Eastern backgrounds, others with other, South American or other backgrounds. And this jet have been operating very quietly and under the control of these people. But something interesting he said. He said he identified one of the mysterious people to be a known financier of NPP. We'll get to that. And
These are the aircraft details. These are the aircraft details. I'm just giving you background first before we report on what Watson Gambia have alleged reported. We are giving you the background. This was, published. I've published it again, republished it again on Open Gambia. The details of the aircraft is, the aircraft is owned by Fabrica Kumaka Petroleo and Petroleo Derivaso Airlines. The registration mark is Proof, PROFF. It's a Brazilian-owned aircraft. Whoever is controlling in the Gambia is leasing it from a Brazilian company, from Brazil, operating it in the Gambia. The destination it goes, people are not sure, because these guys are aviation experts, and he said, look, we try to track this thing, we don't just know where he traveled to. The only ones we know is when after the effect, they knew some of the places he's been to. That's when the president and the first lady and other people start using the aircraft. But in most cases, it travels very mysterious missions. And the flight started operating from the Gambia in 2020, around November. And Ababacarr Jawara have been very quiet about this flight. But the person enabling the operations of the flight, it's the General Manager of Gambia Civil Aviation Authority, Fansun Bojang. Fansun Bojang with the government, obviously blessing with the government, and that includes the Minister of Transport, who should know about this, and the President himself, who have been using this aircraft, knew about the operation of the aircraft, and the person linked to the aircraft is Ababacarr Jawara. And at that time, in April, the self-safety consultant advised to say that the president should avoid, because he said that he heard that the president has been invited by Ababacarr to use the aircraft whenever he wishes, or whenever his delegates wish to use the aircraft. And this person did advise in the open to say that the president should not associate himself with this aircraft, because the way the aircraft is operating is very mysterious. And if the president uses this aircraft, he might compromise himself and compromise the office. This was an advice the person gave. And when this person gave this advice, he referenced an incident that had happened in the Gambia before. And this incident involved some mysterious owners of an airline and a plane they bought from Kuwaiti Airlines, which was a Boeing A340-300, registration C5 AST, which was bought from Kuwaiti Airlines and brought to the Gambia and registered in the Gambia. And this particular airline was involved in drug trafficking. This airline flew away out of the Gambia to Guinea-Bissau, and when it approached Guinea-Bissau, this was the time the air traffic controllers knew about the presence of this aircraft in their airspace. The head of security at the president's office in Guinea-Bissau called the traffic control and advised them to allow that flight destination from the Gambia with the signals registered to land in Guinea-Bissau. And this ended up bringing a tussle between different factions in Guinea-Bissau politics. And this is what led to, this is one of the reasons that what led to the president of Guinea-Bissau staging a coup, a so-called coup, and blaming the cartel of trying to overthrow him. It was actually one of these incidents was part of what brought the tensions. And when this case was reported, if you Google this aircraft and this case in Guinea-Bissau, you're familiar with it. The president of Guinea-Bissau did say that he knows the owners, and the owners are from
the Gambia. He said they have his friends from the Gambia. He knows the owners of the aircraft. But the Gambia government have never reported on this aircraft, or any report of the owners, the identity of the owners was not known. This is interesting to note. And this guy said these things are frequently happening in the Gambia now. The Gambia have become a narco state, and they are using our airport as they wish to do their operations. Then we can confirm that the flight was used by the president May 2nd to travel to Gabon during the swearing of the president-elect in Gabon. And recently it was used, reported that it was used by the First Lady to travel to Benin and other countries in the coast of Africa. Now, what's the update about this flight? The update which is reported from Watson Gambia is that they reported this on Saturday, that they just said a private aircraft jet have been broken to by thieves, which is shocking. And they said that the said aircraft have been used by the president traveling to Gabon and to Nigeria. When they said that, we from Open Gambia thought this might be the same aircraft linked to Ababacarr Jawara. We went to do our investigations. It's interesting to note that it was confirmed that this aircraft is the same aircraft linked to Ababacarr Jawara. The aircraft we said reported in April that it was moving around very mysteriously and is controlled by Ababacarr Jawara. What the people reported actually, our contacts at the airport. We've contacted different stakeholders at the airport. They said that this incident of attempted theft was not well known to many people, even within the airport, and which we can confirm because we contacted many other people. They said they never heard about this. They only saw it on the press. But these people were at the advanced level and they knew about this incident. But what do they know? Apart from the identity of the aircraft, that this is the same aircraft linked to Ababacarr Jawara and his colleagues. And one of them is said to be sponsoring the NPP. You will find out now why Barrow wanted the 2024 draft and wanted any mysterious person to donate political parties which have been known. And these are the reasons why the NPP is filthy rich, wealthy at this moment. They can do anything they want when they need it with money. These are one of the reasons. The person confirmed that they found out about this report on the 7th. They found out on the 7th. They still did not determine when this incident happened. They found out on the 7th that it's reported that this aircraft, which was parked at Stand 1 at the tarmac, Stand 1 at the tarmac, was people attempted or people breaking into it. It's not clear. Whether people have money to break into it, whether people have taken something out of it, it's not clear. As because of the GCAA are not giving the reports. What they knew is, on the 8th, when they heard about this report on the 7th, on the 8th, they said they saw mysterious people around the aircraft where it was still parked at Stand 1. Different people they don't know, who are not part of the airport operations. They don't know them. They were there and they stayed until around midnight. This is a crime scene now. They stayed until after midnight. But I can tell you, we spoke to about 3 to 4 different people that said that, yes, they saw these people they don't know. These people who would have known many people, almost anyone who works within the airport premises. But they didn't know the people who were around this aircraft. Then, what else do they know? They said what they heard from GCAA and BIA is they confirmed the incident, that 2 individuals were spotted on CCTV
attempting or breaking into the aircraft. I'm still using the word attempting or breaking because that is not clear. Whether they've broken in there, whether they took something, that's not clear to them. But the contacts, our contacts said they are baffled because there is no CCTV covering the tarmac of the airport. If they must have picked these people, they might have picked them at certain locations within the airport, but not where the alleged crime must have happened. They said and they wonder why these people were not arrested if they can be identified on CCTV that they are the one that attempted or have broken into the plane. And now the interesting part now, the part we're going to analyze about this incident is, as we said, reports are not coming clear. And I can tell you, and we all know, that Ababacarr Jawara have bought most part of the press. Most part of the press or so-called social influencers he have bought. This thing would not be highly reported. Because when we reported the presence of this jet and ownership, mysterious operations and ownership or linked to Ababacarr Jawara, people came out attacking us, saying that we are jealous, why don't we want a Gambian to achieve this or that nonsense. We are not talking about him owning something. We are talking about what is happening with the mysterious way of operation. There are many allegations of not knowing what the plane is doing. But now, what we have to think about, that it is possible in the Gambia, it's only in the Gambia or in Nako State, that people can walk onto the tarmac and attempt to have access to an aeroplane. Listen to this. To walk across to the tarmac, if you understand airport security, there are so many restrictions. So many restrictions for safety. Because of the business of airline is safety. Any aspect of the airline, if there are doubt of the safety of the airline, then that business, that airline will go out of business. That's why every component, be the airport they land in, the airport they use, how secure. That's why every airport, especially going to certain countries, the US or certain countries, you have to have a very high security clearance to say that your operations, your security operations at the airport is top notch. Be it the terminals, be it the airport perimeter, be in the operational systems you have, monitoring, everything else have to be assessed. The restrictions you have, who have the rights, how do you control people, how do you make sure these things don't happen? These are very serious implications. Now, these people are reporting that security was breached. That's one. That's very serious. But have anyone ever heard of airline been a private jet or jet, a plane be parked at the airport overnight, and people go up there to try to break in to the plane? It will take a lot of things to do that. First, we have to establish who would have interest. At what interest would it be for someone to think about, with all the areas to try to break into? You want to break into a plane that is parked in the tarmac of clear view, and you are not supposed to walk there, or if you walk there, you're trying to go into that plane and break into that plane. One, the person must have familiarization with the airport. Either they work at the airport, familiar with the airport, or able to be given access to the airport. This must be a serious conspiracy. Because, again, what are they going to look for? What are they going to look for into a plane that is already parked? We all know that if a plane is parked,
before the pilot finally leaves, everything will be cleared. Even the plane will be clean. They will not leave things to lie around overnight because they don't want pests to this thing. Even they clean it and make sure everything and is locked. Nobody else can come in to use a kurbal or sledgehammer or whatever to bounce on the plane doors and open it, or break into the glass, that's the viewing glass, to jump in there, because these are the two entry points. And for private jets, this thing at the front, passenger entrance, one passenger entrance at the front, and the back, luggage, where the luggage go. These are the two entry points. Now, who would have the audacity to go into an airport, cross everywhere, not to try to be a stowaway or anything, but to try to take his time to break into a plane when it is technically impossible to break into a plane? If you lock the plane doors from the outside or wherever from the inside or the outside, you cannot break in. You can't. It will take so much an effort to break in from the outside. Why would you be confident thinking that you can break into that plane? There are scenarios we can look at. Now, what are you looking for in the plane? What are you looking for in the plane? You are not looking for any valuables, because no valuables will be left in the plane. You are not going to steal the seats. You are not going to go into mechanics of the plane to steal the spare parts of the plane, to sell into the open market, or to sell in it, because we don't have a domestic market for planes. The only person you want sell and airport aircraft parts would be for international markets. And I can tell you, every part of a plane is numbered, can be traced. And yeah, there might be rogue countries where they will buy parts. But in most cases, people just don't buy parts, in the black market. Yeah, there might be countries under sanction. Cubas, the Irans, and narco states can buy those things, but it's not something very appealing for someone to venture into. Now, due to the security around the airport and everything else, the difficulty of getting access to a plane, and thinking of the difficulty of getting into a plane even once you get to the plane, is one problem. The second problem is, what are you looking for in the plane? We have discounted all this. Our conclusion would be, the only thing would be that the plane is carrying drugs. We have seen 2 months ago a private airplane arrested in Bissau, fully loaded with cocaine. Now, the only scenario here is they have drugs in the plane. This is an analysis, I'm saying. We haven't got the evidence yet, but we are analyzing, making sure we make sense out of it to make sure we hold these people accountable. The only scenario would be they have drugs, cocaine lots of cocaine in the flight, and they left the cocaine there, so that next they will turn around the plane when it's convenient for them to fly to another country that they want to move the drugs to. Another country, they might just be doing a transit now. They come to the Gambia with the plane from the from South America, because that's normally where the source of these things are, or another country that they have stockpiles, and they come with the drugs to the terminal, tarmac, and they will leave it there for them later to pick up and fly away. That's one scenario. The second scenario, again, is going to be drugs or arms. Let's say about arms or drugs. Something contraband. But let's stick onto the drugs, because we are more familiar with the drugs in the Gambia now than arms. But we cannot deduct, and that it's not even arms. Now, it's to bring in the drugs.
and the drugs are left in the plane, and people were sent. People were sent who have access to the tarmac with the conspiracy, other people involved, and they went there and they have taken out the stock, these things, and they left, and something happened, and these people just want to leak something else. Somebody else's interest is to leak about this incident. That might happen. Then these people, they don't need to break the plane because they have access, they have authority to access the plane anytime they want. They just go and move their vehicles around the plane, open it, offload, and travel to go. Because this is what we can analyze, because we haven't got the evidence, and if this GCAA come out, they'll be lying. Whenever the government come out to give a narrative, they are lying. Yeah, they are lying. Now, the other scenario is, if it is a theft, part of the cartel, because cartels, you know, they have different gangs, tough war. Probably the plane have brought in cocaine from wherever they get the cocaine from. Parked at the airport, waiting for time to travel somewhere else, take it somewhere else, or to offload it in the Gambia. Another group knowing about this, you know, drug is lucrative, and that would be the motivating factor, and they use their channels or their contacts within the airport to go and rob the stars of cocaine in the plane. These are the scenarios. These are the scenarios. But, Gambia, did we realize what we come down to? Did we realize? I think it was 2020, November, when Banta Keita was let go. He was not arrested. Banta was let go. He was in the country to the last minute. When that cocaine started to drop, people who followed me will tell you, 3 months prior to that arrest, 3 months, I started talking about the cartel operating in the Gambia. 3 months before, I alerted that, the country is going to go. The cartel are everywhere. The cartel were around Barrow. Even a friend of mine, a childhood friend of mine, cautioned me, offline, obviously, said, bro, you have to be very careful. You're taking this politics too much. You know, these allegations and so on. I said, look, do you know me of making up stuff? Yeah, but this, I said, well, wait to see what's going to happen. And when it turned out that almost 3 tons of drugs landed in the Gambia, and he said, wow, I never knew you have this penetration. But since then on, it's just tip of the iceberg we are discovering. Every other month, there is a scandal about drugs, lots of drugs in this country. Everywhere. And always people involved have something to do with the NPP government. And people involved never arrested, they will never arrest the principals. They will always arrest the people at the lower level of the thing. One way or the other, people will have to escape. We have reported multiples. I cannot even go back, to talk about all this. But we are going to write about this again. We are going to document everything that happened since Barrow came with this drug. Because of its confirmation now, we are a narco state and been enabled by Barrow and his government. Yes. Because we cannot say that the government just failed to detect all this, to stop it. Now, what is the real crime here? We don't know what the real crime here yet is. But we have right, and it's possible to put this argument out there. The argument out there. The risk associated with these crimes. I can tell you our airport can be blacklisted of being a known unsafe destination if aircraft have to be breaking into. Now, the civil aviation owe it to themselves and the Gambian to report what have happened.
But it's not going to happen because Fansu Bojang is a criminal himself. Yes, I know, I'm sorry, it might be related to certain people, they know, but this is a fact. What fact it is? Kausu was brought back to that department, that civil aviation, by Barrow because of another incident that happened. The late Ablai Jammeh, who just passed away, who was the managing director or the general manager for Gambia Civil Aviation, refused to execute an order, executive order from Barrow, because there was a Sudanese businessman who brought in an airline registered in the Gambia, but he was not the owner of the airline. The owner of the airline fell out with President al-Bashir, and he was arrested. And this guy took the aircraft and brought them in the Gambia and registered them. When al-Bashir fell, this guy came after to get his stuff. He had to freeze, went to the courts, and Ben Suwareh was his lawyer, and they freeze the assets, for flights not to move. Guess what? Alcalu Contes and Silaba Samates and others went to President Barrow and they negotiated this. And President Barrow obviously got kickback from it and gave instructions for these planes to be released. Ablai Jammeh refuses. He refused. He was removed from office and sent to the Foreign Service, and he resigned. He refused to take that appointment at this Foreign Service. Then he went to join the opposition and end up in a private business. Then this Fansu Bojang was recalled from the from the embassy in Qatar or so, and came and took over and executed the orders, illegal, against a court ruling that Barre wanted. He's a criminal. This is why we are not going to have the facts of this, and this is why we have to worry. Now, I have to bring this case again. We all heard about this Banta Keita case again. People are watching Gambia for what reason they are saying, oh, Banta Keita is not fake, it's fake. But I can tell you something for certain, facts. Because I was following about this drug network, and their background was from France. And still, they are operating. There are people who studied in France and so on. And I can tell you, I know far more about this cartel because they've been operating for a while. Yes. That's why before I knew how they were freely operating, it's just a matter of time something is going to kick off. This is why when I talked about it 3 months after it kicked off, it wasn't a surprise. But certain details I did not know. Once the police circulated a picture and labeled the person and the picture as Banta Keita, I took the picture, I sent it to a financial intelligence analyst who should be in the know. He's a Gambian, he doesn't work for the Gambia, but he has access to data. The person came back to me, he said, actually, he have contacted someone in the Gambia who have confirmed this person to be Banta Keita. And how did that scenario happen? He said that this person he spoke to, the businessman he spoke to, was a witness to a land property transaction. That Banta was buying a property and Sirif Tambedu was his lawyer. And this was before people even know about Sirif coming out as a lawyer. Because even Sirif did not want to come out as a lawyer when the case just happened. I'll tell you what happened there. The guy said, well, the police are right, this guy is called Banta Keita. Yes, he might have different documents or whatever, but this guy said the property transaction was in the name of Banta Keita, and this guy in the picture was present in the Gambia, and Sirif Tambedu was present as a lawyer. And I think the property they bought was either in M section or one of the properties in Fajara.
then let's put that at rest. The person in the picture is known as Banta Keita. He might have different alliances. He might even be named Sulayman Keita or Sulayman Jaju or whatever. But that identity is the same. We should be very careful not to be just, falling for different narratives. This is proven that he is Banta Keita. And I can give you other evidence. Now, when the case happened, Sirif Tambedu called another lawyer. I'm not going to call the name of that lawyer. And said to that lawyer that, I have a client I want you to take. And that guy said, what is this about? When Sirif explained, that guy said, I'm not going to touch it. I'm not going to touch it. He knew that Sirif was running from something. And the guy was right. Sirif was not only Banta's lawyer, but Sirif was part of money laundering. And Sirif is the president's lawyer. And Sirif is the lawyer for most of these people. Why do I say Sirif was involved in money laundering? Because Sirif was transacting, doing the convenience for properties. Banta have bought many properties in the Gambia then. And Sirif transacted all this, and Sirif cannot identify any viable business that Banta owns that he can buy these properties. And some of these properties were bought by cash. And the courts, this court case is still going. It's going to die off. Sirif, one of the witnesses, a bank manager for one of the banks in Serekunda, was called as a witness to the court. The witness said he has not seen Banta. It was Sirif Tambedu who invited her to his office and opened a bank account in the name of Banta Keita. And money were paid into that account, and it was Sirif Tambedu who withdrew the money from that bank account. Tell me if that's not money laundering. Do you hear anything about that? Did you hear the police invite Sirif for questioning? Nobody would, because he's the president's lawyer. He's the link. It's only in narco state this will happen. Yes, Banta is existing, but I can tell you more. Banta has a wife. Some people are saying now they divorce here or there. That's crap. Banta has a wife who's not a Gambian. There's nothing wrong with that. I just have to explain something. Because if you are a non-Gambian, you married to a Gambian, that Gambian brought you into the Gambia and commit a major crime like this and abscond, why would you still stay in the Gambia? When that person technically his immediate family are not Gambian. I'm not saying that Banta is not Gambian, because I don't know how you got the citizenship. But I can tell you Banta's family now is based in Dakar. So I think most of them came from Mali. They are based in Dakar. Now this wife is still, after how many years? The wife is still in the Gambia, so-called, running a business, a salon or something like that. And Sirif Tambedu is still representing Banta at the courts, and Sirif Tambedu is still representing the woman at the courts. Can you believe that? And you want to say that Banta is not existing? Who is Sirif Tambedu representing? Because what's on the document? All the properties that were seized are in the name of Banta Keita. How else would you determine that? If the person have 10 aliases, this is one we know, official. He bought properties with it. He opened bank account with it. Sirif opened bank account with it. Sirif bought properties with that name. And I said that I know a witness who was there when that person in the picture was present and addressed as Banta, and the transaction was being carried out for one of the properties. But we don't know too that Banta is frequent in Dakar, but he's known in the criminal underworld in Europe here and Abu Dhabi. He's not. He's still traveling. And if the Gambia government said that they have sent a red alert, they are lying. Or they are not following through. If he's traveling with different aliases, they should know all that.
And I can tell you for certain that we know that there are Gambian senior officers, politicians and others that know about Banta's presence in Senegal. The wife, who is resident in Gambia, frequently travels to Senegal. People know the hotel he stays at, and mysteriously he do go absent from that hotel, and they believe that he goes to meet Banta's family or stay with Banta somewhere else. To avoid trailing, she does that. What is the significance of this is to tell you that the state is a narco state. Banta is being protected by the state. Now, another incident happened that Banta was still. Now he might use different alias, but Banta is still operating the same cartel in the Gambia. When we look into it and identify, we call it the French cartel. And this cartel I came across in 2015 in Senegal. One of the cartel members is a retired French intelligence officer. I did not meet him because of the cartel. No, I did not meet him because of drugs. I met him because they wanted to talk to me about politics and all the things they wanted. And this is how I knew about them. Because there was a brother, and they have another connection in Angola. This French and Angolan connection, and now Dubai. I know about them. They continued. And they were active in the time of Jammeh as well. They were active with Jammeh and they fell out with Jammeh. But the latest one, again, to show that they were still operating. Almost a dozen people have been arrested. Some have been released. Some are on the run. The Gambia government have not announced this. The drug law enforcement agency have not announced this. The police have not announced it. The military, that members, almost 10 of them also been arrested, are mute. One person working at State House is mute. And I can tell you there are people connected to State House, other people who have not been arrested yet. Because of what? If you arrest those people, it's going to reveal a lot. Now they are managing this case. That's why it's not been reported. And even the press in the Gambia, they are getting all these leads from online, but they are not going to investigate. They're not going to report it. Why? And this is one of the most, because from 2020, 2 boats were registered, bringing liquid cocaine, coca or whatever, what they use for cocaine. Now they bring in the liquid form. This is how comfortable these people are now in the Gambia since 2020. There's a chap called Farimang Saho. Farimang Saho has been mentioned in the investigations. And this Farimang been mentioned in the investigation. He was given authority to bail the 2 suspects arrested with one of the boats, a Moroccan and Senegalese, and those people jumped bail and left. Why release them? The other person is Yusuf Sedi. Yusuf Sedi is known to be a cousin or family member of Farimang Farimang Saho. And it is said that he's abscond. He's in Abu Dhabi or Dubai somewhere. He said he's going to come back. But the other person, civilian, is Ibrahim Diop, Baba Diop's brother at Customs, someone who lived in Germany. And from what we got from our intelligence, the person is so good in drugs from when he was in Germany. He knows a lot about drugs to the extent that within the drug underworld in the Gambia, you take a picture of the powder and send it to him, he will tell you the quality. That's how good it is. He's on bail. But who are the ones arrested? Junior officers and junior ensigns of the Gambia Navy. And I think one officer from the Gambia Army, at State House. I've written their names before.
These are the people arrested. Other people are under suspicion, but they are not going to take them because of it will go higher if you take them. Now, imagine these people have the audacity. Now, they are cutting the risk because if you have to get the cocoa liquid, whatever, the cocoa this thing, you know, people, if you go YouTube, I'm not teaching anyone, you go YouTube, you know how it is processed. The cocoa leaf, how they ferment the cocoa leaf, how they mix chemicals in the cocoa leaf like a pool, how they process that into juice it to as a liquid form, and they take it into the labs. Now, because of the labs have been destroyed in South America and others, now all they do now, they get safe countries like the Gambia and Nako State. And they are now transporting this. One of the boats was arrested in high seas, intercepted. That boat alone had 320 gallons of cocaine liquid. Cocaine liquid. And where were they going? Lamin Lodge. The other boat escaped. Do you know where they captured that boat? That boat was found at Katong, at the Navy base in Katong. Left there by one of the Navy officers who was, I think Mr. Seka, who was on medical leave. He left that boat there. It was entrusted to the people who are to protect us. Do you know, do you see how implicated the country now is in the trade? Spiraling. Now, the lab, I can tell you that there's a lab. I don't know where it is. Because the people that know are refusing to talk. They suspect that the lab, which makes sense, is around Mandinari, is around Labin, is around that area because of when they disembark the liquid drugs, they bring it off Lamin Lodge, probably somewhere very close. But still, they can't find the place because people arrested are not given, who knows, not all of them know. People who know the place are not saying where it is. Now we have a Nako State. Why is government not announcing this? I think last trip that Barrow went to Nigeria, I allege, let me emphasize that Safari Saho was in the delegation. We told you again, when Pap Alinyar reported about the drug found in Senegal, which originated from operations in the Gambia at Denton Bridge. It was when Barrow went to Soma for the OMVG opening of the transmission section. One of the dealers, high dealers, was in the delegation of Macky Sall. These are the people running these political parties now. This is how entrenched it is. Gambia, now do you understand why Barrow said whoever stopped him from third term? Because he knows he's a sitting criminal. Barrow knows that every kind of deal that's going on. When I started talk about the Russian oil deal, people thought I was crazy. That how can that happen in the Gambia? Now it came very clear from the parliamentary inquiries that every person or every agency matters, every ministry matters, banks, and they were all complicit. Who can make that happen? Now we see one of the NPP guys saying that they know that there's a man and a woman involved. Who's the man and woman? It's the president and the wife. The NPP, they know. They are disgruntled now, they come and speak. We know one of their supporters in the diaspora came out using that threat. Because, you know, when they didn't have what they want, they use threat. Yeah. The ministers cannot do all that without having someone from State House. And it was directly, the operations were directly under the First Lady. When I spoke about that, people thought I'm crazy. I spoke about the cocaine deal, thought I'm crazy. I spoke about Batambedu. Then many people were celebrating him. With Alpha Capita about the properties.
People thought I was crazy. And all these things can be traced to the president. Their call can be traced to the president. And you expect the president just to walk away from State House if he loses the election? You think that the president will lose an elections? That's why I keep on saying this. What will remove the president is not elections alone. Elections will be the vehicle, just as 2016 election was the vehicle. Now we have a sitting president who is a criminal. He knows that he will lose his liberty the minute he leaves office. Go and see the property he took from the Chief Justice. How solid that property is and how fast he's building that property. Go and find out the first lady, the property they bought in Abuja. And now the businesses they're running in Togo and other countries. This is why she was always traveling to those countries now. Now they're running from Senegal because knowing that Senegal is not conducive anymore. They are moving their assets into those countries. Go and look at Amadou Sane, the nephew of the president. Go and look at Njaga Sane, the nephew of the president. How many millions these people are running now? Dollars. They are running into dollars now. How much is $300 million? And that's only one investment. And others, properties buying in Canada, Sweden, and other places. That's why we have to be very careful that these people will rig the elections to the point that will be worse than the last rigging in 2021. They just call out numbers. And because of they are recruiting, go and look at the caliber of PIU they recruited. Go and look at their backgrounds. These are people that will do anything you tell them to do. Go and look at the way they structure the police. Why do you think they have the brother-in-law to the president as the IG? Look at all what they prepared. There is no single political party that can dislodge Barrow. Even if you manage to get your people to vote for you, and you in the ballot boxes your votes are more, nobody is going to announce that. I can tell you that for now. Barrow would resist. Now, the only way is the only other way we did with the dictator. If Gambians come together with a credible, I emphasize on the word credible alliances, a coalition, because if not credible, Gambians are not full. If it's not credible that this coalition is not going to be different, people would not sacrifice. But Gambians have to be given ownership of a coalition they believe that is going to matter in their life. If you see Pastif prevailed, the people believe in Pastif. That's why they went and died for Pastif. I don't think we have enough people who believe in any single political party to the extent of to die the way Pastif have died in the streets. I don't think so. And I don't see why it would be wise even to bank on that. When you can come with a credible coalition that people can own, to believe that it will bring about the change they aspire for, the reforms they aspire for, and bring about change. This is why Barrow is resisting. Guys, thank you very much. That was the brief we wanted to give. Xale ak juróom-ñaar wala juróom-ñaar fukki xale ak juróom-ñaar waaye li ci gën a wóor ba leer nga xam ne Gambien ci yëpp d'accord nañ ci moom mooy juróom-benn fukki xale ak juróom-benn dee nañ ci affaire garab ñi ñëw ñu ne garab yu expire la ñu ne déedéet garab yi du garab yu expire dafa nekkul garab yoo xamante ne garab yu jaar ci laboratoire la yu approuvé la ñu naan déedéet ñii kay ñoo xam luñ ñu jox benn compagnie bu ñu fekk indi la rek ñu ne dañuy yëngu ci garab rek ñu jëndante ñoom jaayante ñoom lu nekk am na ci waaye ak lu ci mënta am ñu ñàkk nañ ci juróom-benn fukki xale ak juróom-benn am na ñu ne ëpp na ko nag waaye nguur gi dañuy génn na déet ëppul ko nguur gi dafa génn na déet ëppul ko juróom-benn fukki la ak juróom-benn yéen yi ngeen ci boole yi ngeen ci boole bokku ci ndax bu leen fàtte ne COVID-19 bi mu ngi doog a jàll te ñu si bëri loru nañ ci kon du ñu mën a wax ne képp ku ci ku dee si jamono yooyu rek garab bi moo la rey déedéet
kon day métti si ñun li ñuy wax li ñu mën a confirm daal mooy ne ñi nga xamante ne dañ jël garab yooyu ñu si bëri itam seen parents yi am nañ si responsibility ndax dañ leen di wax ne bu ngeen demee dañ leen parents yu bëri dañ leen di jox garab ci li government bi wax laay wax de seen lay after bu xale yi gaañoo lay yi ñu indi teg moom laa leen di fàttale lii du waxi tey dama leen di wax rek Adama Barrow njuuj njaaj gi mu nekk ak askan bi si biir réew mi ak nguuram gi ni ñuy diileeg askan bi si biir réew mi pour ñuy gën cee bàyyi xel ne nii yàgg nañ ci duul lu ñu commencé tey duul lu ñu commencé doxal suñu digganteeg ñoom ci tey depuis 2019 mun naa wax ne 2018 ba léegi nii la ñu doxalee ak ñun te boo xoolee tey Gambia at bu jot luy toll si fukki junne nit danañu génn biir Gambie da faju si bitim réew ñii India la ñuy dem ñii Turquie ñii Sénégal ñii yeneen réew yi mën a dem te fu ñu yaakaar ne buñ fa demee danañ fa gis tane say mbokk ñooy cotiser wala communauté bi cotiser dimbale la yàlla tax nga dem faju luy toll si fukki junne nit at bu jot ñi ngi jógee Gambia di dem di faju ji lan la ñuy faju lan la ñuy faju boo xoolee réew mi tey yan feebar moo fa gën a sonal nit ñi ba tax ñi waaye yéen itam bàyyi leen li waaye itam naan naa ok yan feebar moom fa gën a sonal nit ñi tey Gambia ba tax ñuy génn di dem ci yeneen réew yi di faju tey boo laajee ñetti feebar la ñetti feebar yi ñoo gën a sonal nit ñi si réew mi te nguur gi amul benn matuwaay buñ ciy jëlee te feebar yi bu ci nekk bagage la soxla rek ñetti feebar ba ñeenti feebar fukki junne yooyu ma leen di wax ne luy toll si fukki junne ak lu teg danañ ñu génn si biir réew mi at bu jot de outil treatment outside bi yaayi président bi ci la bokk bu yàggu rek yóbbu nañ ko treatment ñaata la ñu koos 3.5 million pour dem Sénégal rek check up medical check up ci doomam moo génn mu ne moom health care bi mu indi si nguur gi moo gën bi tubaab bi yore waaw léegi yow nga feebar sa doom di la eb di la yóbbu Sénégal pour di la faji ba muy lay cause 3.5 million pour for medical check up yow boo demoon treatment ñaata la lay cause kon sa doom bi lu mu wax amul Adama Barrow lu mu wax kon ci health system bi amul dara baaxul ci te Gambie tey feebar comme ni ma ko doon waxe feebar yi tax ñi gën a génn di dem ci réew yi di faju ji mooy kidney bokk na ci feebar yi bi nga xamante ne mu ngi gën a sonnal nit ñi ci réew mi foofu kidney bokk na ci heart bokk na ci xol ak kidney ak bët vision ñett yi ñoo sonnal waa réew mi te ñett yi amul lenn loo xamante ne ni mën nañuy wax ne tey bu la dalee ci réew mi mën nañ ko fay faje yépp lu la fa dal ci biti lañ koy faje waaye amul lenn lu lay dal ci feebar yi nga mën a toog Gambia survive amul du kidney problem du heart problem du vision problem amul lenn lu la lay dal ci réew moomu ci ñett yii kuy ñaan yàlla nag ñaan yàlla ñett yi moom bu ci am benn waaye benn bu la ci laal benn bu la ci laal most likely dina la yóbbu laa bi siin wala doo ko mën a faj dana yàgg ci yow trop Adama Barrow mu ngi wax ne mu dellu génnaan mu ne ñu
su neighboring countries yi yu bëri seeni ñooñ ñi ngi ñëw Gambie da faju bu ñu feebaree te sax mu ne duñu àgg si city bi fi ñuy am mooy Basse wala Farafeñe foofu la ñuy am faju ñibbi doxi seen soxla te duñu àgg sax si lopitaan yu mag yi waaye ñun dañ gis ne si biir réew mi lopitaan bu mag boobu nga xam ne lopitaan yu ndaw yi bu ñu mënul dara ci sa feebar foofu lañ lay référer pour ñu yóbbu la fa parce que mooy suñu yaakaar lopitaan boobu mënta faj nit kon lopitaan ban système lañ fa am ak ban lopitaan lañ fa am boo xamante ne su neighboring countries si seen nit ñi dañuy ñëw ci lopitaan yooyu la ñuy faju ci frontière bi dal di ñibbi seen réew jarul sax dundee ak sax ci cité bi waa Gambie tax ne nañ ko gëmal lii waaye duñ am ci gëmal ko waaye nañ ko continuer di ko elect pour muy continuer yow ni koo xamante ne ni li ngay wax doo koy seetlu parce que bu ko seetloo moom xam na ne lii amul ci dëkk bi te bu génnee wax ko nit ñi danañ ko wax na ko li nga wax amut naka la mën a génnee di wax nit ñi loo xam ne day naan amut wala loo xamante ne ni nit ñi dañ ciy am ñaari xel waa léegi li may laajte mooy ban compagnie mooy jël ma am na compagnie bu tudd jël ma tudd nañ ko tey ci jaane commission bi defe naa compagnie bu ñuy wax jël ma ak compagnie bu ñuy wax the wild animal ñaari compagnie yooyu defe naa ne ñoo doon xëccoo pour jaay affaire ndey yi livestock yi waaye xamaguma ban compagnie ñoo jaay affaire nay yi ak gàtt yeeg maanaam yi Yaaya Jammeh bàyyoon seen ginnaaw ay gëlëm yeeg nay yeeg xar yeeg ganaar yeeg kanaara yeeg njuuma yeeg njamala yi compagnie bu ñuy wax jël ma xam nga Gambie dañu bëri mafia yow naka ngay taxawee tey waa déet bu ma waxagum waaye man dama mos a dégg compagnie boobu ci Gambie su fekkee ne nag dañu toog ba nguur coalition government bii ñëw ñu sarab daane commission bi ku ci nekk njëkkalante dem register sa compagnie wala sa yaa xam noo koy tuddee nga tuddee ko jël ma yow waruñ la woon a jël compagnie bii waruñ ko woon a jël parce que yow boo demee bay def sa tur compagnie naan jël ma kana lay jël yow utul la liggéey yow ku la jël nga bëgg nit ñi kii amuñ ko lu ñuy jël ndax da ngay ut liggéey dañ koy ut nga am ko jël ma bi ñoom itam danañ ñëw pour nettali ay nay yi ak xar yeeg bëy yeeg gëlëm yi ak jësit yi fan lañ mujj eeda muy jël ma wala the wild animal naka la jël ma amee contract ak yëfi gaay am na lu xew de fii gaay am na tey moom tey mu neex jël ma léegi xam nga jaane commission bi ñoom ñu ngi ci doon wax affaire Alpha Bari tudd nañ Alpha Bari tudd si ki amee tur yi lu ma xamoon noonu ñoom ñaar lañ ci tuddoon ci jaane commission ba mujj gi kooku Alpha Bari moo mujjee sell the properties okay waaye ci livestock si buñ ci ñëwee compagnie bu ñuy wax di wild animal or wild something ak compagnie bu ñuy wax jël ma waaye jël ma moo si gën a feeñ dafa naa jël ma bi
ñoom ñoo saytu affaire njaayam nay yeeg xar yeeg bëy yeeg ganaar yeeg something like that waaye Daouda Jallow demul si in detail dañ ko cosal tey rek pour hinc ko laaj nañ ko itam ay document boo xamante ne am na ko mu saytu si wàllu jël ma ëllëg dana ko indi parce que am na yu bari yuñ ko laaj tey mënu koy joxe léegi ëllëg lay indi ñi ñëw wax ci affaire jël ma xamaguñ kana ko moom xamuñ naka la ñëwee si picco bi ba mën a jaay ay naga kii parce que ñoom ñoo saytoon affaire yu njaayam na yeeg gàtt geeg yooyu noonu la lépp luy dund rek ñoom ñoo ko saytu ñoom ak waayal something waayal soo xam naa ne compagnie boobu itam ëllëg gars yi danañ ci gën a xuus ak keneen beneen am na keneen ku ma am interest pour ma xam ko mooy victory yi ñuy wax ci jaane commission bi nga xam ne ñoom ñu ngi leen allocatal 1.8 million yooyu itam suba gars yi danañ ko leeral waaye li ma ci gën a amal interest itam mooy emoji R3 emoji okay emoji 3R 1 emoji 3R ni ñëw ci suuf emoji 3R 1 and 2 ni ñëwaat am emoji 3K ni ñëwaat ci suuf amaat TOR bi ñoom itam ñoom ñooy wàllu ministre bi parce que ñoom beneen mbootaay la bu ñu jël na leen dem leen ngay saytu wàllu affaire council bi ñoom ñoo doon oversee side affaire council bi affaire commission bi amin right TOR bi mooy team bi nga xamante ne ni ñoom ñoo doon saytu affaire yi ñu doon saytu alali jàmme ñu ne MOJ 3K naka lañ engage ñett ñi comme Ana Ndiaye ak Alaaji Babu Seck ak benn tur bi ko ñëwagut moo tax ma daf fa ami benn sorop ma daf leen ñoom ñooy big tri yi yëpp emoji 3 bi ngay gis emoji 3 1 and 2 emoji K yëpp bu si nekk code la boo xamante ne it's all focused on these 3 people but li si mën a am mooy kan moo engage ñii pour ñi ñëw ndax ñoom ñoo ñëw engage waaye Daouda Jallow confirm na ne bu fekkee ne am na any engagement buy dox si diggante victory yi ak beneen side bi most likely Ami Bensuwareh moo leen di engage wala ci diggante ñoo seen diggante la ak Ami Bensuwareh because Ami Bensuwareh moom moo leen recommend so 3K bi dafa focus si seen engagement ñoomu neen naka lañ xamante naka lañ dajee naka la waxtaan bi génnee ba xel di mën a tànn ne kon ñetti ñi man leen indi si jaane commission bi pour ñu dimbale ñu emoji 3R2 boobu day wax si every confirmation boobu Daouda Jallow moo ko moom parce que moom département boobu ginnaaw 3K bi bi mu waxee ci every engagement bi 3R2 ak 3R1 bi day ñëw itam foofu la Daouda Jallow département bi ñëwee pour confirm seen confirmation regarding to this victory MOJ bi 3 boobu Assane Jallow moo ko moom ndax yëg na ko ndax waxtaan na see gaay yi ndax waxtaan nañ see moom lan la ci xam Assane Jallow moom itam war na mën a explain lan la xam ci lii parce que ci seen biir bii ci seen ñoomu neen la ci seen biir
TOR bi te boobu wàllu government bi la parce que seen ministre yi la ñu tànn pour ñu dem saytu liggéey ñii kon ñoom itam danañu leen oo pour ñu war a ñëw nettalil nit ñi ñoom lan lañ ci xam parce que ñii ñoo tax nguur gi war a xam ni Jaane commission bi doon demee ginnaaw bu ñu taxawalee Jaane commission bi nguur gi ñoo saroob de TOR bi pour ñu dem oversee di commission kon fii la Adama Barrow waxee ne ay ministre am ya fa doon teewal nguur gi lañ ko indil moom ci loolu la mën a sukkandiku bu fekkee ne am na leneen lu des moom yëgu ko kon ministre yi ci boppam ñoo defu seen liggéey kon ministre yi lan lañ xam lu ñu mën a nëbbu nit ñi ba seen boos ki leen jël na leen kaay leen dem ngeen teewal ma fële ñoom ñi teew foofu ba pare indi luñ ko lu mat ministre yi itam war nañu leen di woo laaj leen lu tax ñu def lu ñu mel kon fii ku mba wut dégg réew mi ci boppam ñoo bëri ñu jubadi parce que nag li tax xeex fa njubadi gi di xaw a jafe parce que ñii ñëpp dañu xamante lu jiitu politique di ñëw dafa am yoo xamante ne bu ko sa waay da def sax bu fekkee ne yàq-yàq la yow doo ko woo doo ko na dee bàyyil parce que yow dafa fekk nga yàq ba pare doo mën a yàq ba pare keneen di yàq nga ne ko bàyyil boo ko waxee mën a la yow yaay kan parce que yow li nga fi yàq man yàq guma fi lu fi am yow yaay the last person ku ma war a wax ma bàyyi yàq so buñ demee ba système bi mel fragile comme noonu la say gën mooy nga tas ko completely indi new team boo xamante ne ni danañu mën a def li nga xamante ne moom lañ fa sant parce que léegi-léegi nit day lang boo ko déggee mooy nga dugg si loo xamante ne ni mën a rus nga say génn nit ñu bëri loolu daf leen di tardel ci kaw suuf daf leen di tardel ci seen dund léegi-léegi nga gis koo xam ne day lang la mu nekk jëriñu ko amu ci benn njëriñ gisu si benn njëriñ nga wax mu ne la rus naa say génn nga ne ko lu tax mu ne la parce que lu si nit ñay wax ëllëg yow yaa toog fii de xalaat lu nit ñay wax si yow nit ñi faale wuñ la xalaatuñ la sax fii ku fi wéet sa problème yi bopp moo la ëpp doole ku fi toog yaakaar ne nit ñaa ngi laay xalaat man de su ma toogee man dama amul sax temps pour toog di xalaat lu keneen yëfi keneen man su ma mbiri bopp moo ma ëpp doole su ma tëddee su ma xalaati bopp lay yor man aw ma temps pour xalaat sax beneen doomu aadama man lii mooy suma problème man su ma mbiri bopp si boppam moo ma njëkk a jaaxal moom ma alaawu sax pour may am temps pour toog di xalaat beneen doomu aadama si kaw suuf man ak samay problème ci kaw suuf man ma am lu ma doy cakk ak njara man dama am temps pour toog di xool yow loo defal loo deful man li ma focus mooy man li ma war ak lu ma ciy amee aw ma temps boobu moo tax bu ñu àndee bu fekkee ne man li tax ma ànd ak yow gisatuma si suma bopp non dama la koy wax ñu déggoo ci du ma toog di xaar naan waaw dama koy rusal lii parce que doo ma lor te man si yow su fekkee ne xamuloo lu lay jëriñ man xam naa li ma bëgg xam naa yoon du ma jëm su ma gisee ne yow mënuloo maay dimbale wala mënuñoo jàppalante pour ñu am ci ñu ñaar ñëpp wala ñu motali suñ jooni maa yow we don't have journey to make amuñu ko kon mi fokk politique bu ees du fa mën a ñàkk bu soobee yaay ñëwee réew mi mel ni xanaa ku xamul soobee yaa waaye ku ko xam du la bett dalay wóor ne ñii seen ànd du ne dañuy ànd
nga nekk ak nit ki ci loo xamante ne gis nga ne bu nar a continuer danay indi jafe-jafe ci seen biir nga koy téye ci sa biir xol ba doo si jël sa matuwaay waaye bu ngeen fi toogee yéen a ngi gis baro temps yële mu ngi dem ba jokkaadu oppo ñëw mi amul lenn lu may wax ñooña waa ñëw mi mu ngi leen di fàttali li mu ñu waxoon bu mu ñëwee ci nguur gi ees te mu noon dafa am team boo xamante ne maanaam bu koy misaalal Gambien ci daal mu ngi ko ooyee cabinet mbaxal nag boo ko déggee mooy ñànkata nga gerte nettatu ak say ñam géej ak affaire yooyu ba mu ñëwee moom mënut a describe cabinetam ban saaru nguur lay nekk ay ministre am lu dut mu ne ay mbaxal la boobu la Gambie ni waroon na téye loolu as a red flag dafa am signal yoo xam ne boo koy jot ci nit ki red flag nga koy traité because makes sense nit ku ànd ak xalam xam la mooy def ñëw di ñu wax ne yow am nga team ñu laaj la sa team bi nu mu tudd nga ne mbaxal cabinet boobu lañ waroon a xam ne Adama Barrow xamu ci li muy def dara waaye li ci gën a yées mooy dadanta rek ñu koy nax yàqal réew mi te ñooñu la dajal léegi dem na jookaadu déglu leen lu mooy wax waa jookaadu yi mu ngi leen di wax ne yéen waa jookaadu yéen lay waxal bu ci kenn ci yéen déglu opposition bi ku ci ñëw opposition bu ñëw ci yéen jox leen 1000 pour jéem leen a wax ne bu leen support Adama Barrow mu ne na ngeen ko delloo seeni xaalis ndax opposition boobu ñëw di la jox 1000 pour yow nga oppose ma ñoom ña lay jox 1000 amul dara luñ lay jëriñ te mu ne man ku dëggu laa duma leen digi kese maanaam digi neen lii la wax waa jookaadu yi barki démb rek Banjul council bi Mamadou Jallow biñ koy fal as a council in half day after the election bi ci seen groupe WhatsApp ñoom ñi ngay célébrer ne Adama Barrow dafa jaar jox leen xar ak $50,000 for appreciation seen liggéey bu rafet bu ñu def falal ko ki nga xamante ne moom la ñu indi kooku mooy taxaw tey dem ba jookaadu di leen wax ne opposition bu fi ñëw ekkati 1000 jox leen delloo leen ko parce que 1000 boobu opposition bi buñ la ko joxee na dañ la defal nangam boo ñu supporté amuñ luñ la defal loolu mooy nguur gu yambare waaye mooy nguur goo xamante ne ñi ngi am njiit bu yambare boo xam ne li muy wax sax xamu ko moom dafa fàtte ne opposition ñëwuñ pour defal parce que nekk guñ ci nguur kon booy wax ne opposition yi buñ la joxee 1000 na la support ñi bu leen support parce que amul luñ leen di defal parce que dañ leen joxagul lu ñuy defal nit ñi yow mi ñu jox lu tax nga war a defal nit ñi yow lan nga defal nit ñi kon da nga waroon a fokkoo ci lan ngay defal waa jookaadu
te bañ a focus ci lan la leen waa opposition bi di jox yow kon xam nga yëfi joxe xaalis ñu support la parce que yaa ngi koy xeex waaye yow xeex boobu fekk nga naar bi nag ci góoxum soow yow da nga fekk ñun ñuy dugg si ba pare pour wax waa réew mi ne ku fi ñëw jox la xaalis wala saako maalo parce que bëgg na nga support ko ñun waxuñ na nga delloo ko de del na na jël ko lekk ba pare bu ko support parce que kooku sa ennemi la kon yéen li ngeen di jàngal réew mi ñun da ngeen si fekk spécialiste sobe ya ci jamono yi di nekk xam naa ne nag dana am ñeneen ñuy génn naan waaw loolu sobe ya dañ ko fi fekk dañ fekk ñu koy wax bot sama gaay yi xaaral ma wax leen lan dégg nga cin bokkut safin ok cin ci bopp bokkut safin man ngay wax di same thing ak li may wax doomi réew mi wax ko kenn du ko déglu yow nga wax exactly li doomi réew mi wax ñëpp na la wax nga dëgg te moo pourtant benn kàddu gi la ñu wax de kon donte bu fekkee ne soobe yaa fekk na ngeen di wax loolu sax ñi may wax xam nañ seen bopp te bu ñuy weddi fii man xam nañ damay jaar ci dëgg damay fu mu nekk nii dañ ma bëgg a kaa dafa am ku ma traité na suma fii jalgatee damay kaa te man fu mu nekk nii dafa soppeeku kenn du ma alaawati kenn di dama kenn kaa man waaye bët bu rusut bënn nag maa ngi am phone calls yoo xamante ne li ñu bokk moo tax mu may digal pour nit ñi bañ may jooj pour mu ñuy koos danaa doon understand bot koo xam ne yow da nga koy oppose every day yaa ngi si seen kaw yaa ngee wax bu ñu amee di président di la déglu am di président di la call di waxtaan ak yow kon bëgg nañ sa langage bi nga modernise ko tuuti te kële na sangul nag sa taar la bëgg mënoon nañu wax ne doomi réew mi lu ñuy yàq duñ ko faale duñu ko kool duñu ko wax waaye for the fact ne they have that respect ak cofeel gu ñu am ci man ba mu jaral leen not only ekkati seen téléphone waaye li jënti suma contact number dem ubbi seen téléphone dial number par number bàyyi ko mu ring ci sama téléphone ba man uyu ñu waxtaan ak man su ma leen promisé war naa koy dëggal nit nag kàddum ñi ma ko séqal ñoo ma mag njëkk ma si lii ma nekk gën ma see am doole nag kon bu ñu may woo itam dama advice ñoom itam ñu ngi bàyyi xel not only doomi réew mi waaye ñu ngi bàyyi xel soobe ya who knows lan la future hold who knows for the fact ne ñu ngi am temps pour di la déglu waaye emuñ si di la déglu waaye ñu ngi laay wax pour ne ñoom bu doon seen sago la xam nga waxuñ la ne lii nga war a def ñoom dañ lay woo na la bu doon ne suñ sago la nangam nga waxtaan seen ñoom ñu lay wax li nga xamante ne yaa ngi koy def te ñu même démb rek am na ci moom beneen xare boo xamante ne ni da ngeen koy gis fii toujours ñu ngi doon wax ci téléphone wax na ma lu mel noonu kon man maa def suma bopp ku ñàkk fayda ñàkk solo waaye nit ñi am na fuñ may bàyyee xel am na ñu bëri nag gisuñu ma ñenn ñi ñu bëri gis nañ ma
am na si ñoo xam ne gisuñ ma sama kàddu la ñuy dégg rek may wax léegi-léeg sax dama leen di si biir waxtaan bu ñuy waxtaan nii comme mosuñu gisanti dama leen di wax ne dégg leen sama baat bi nii rek ma mel ni ku bëgg a tukki ëruna ba ma fekkoon ma toog dangay laajte ndax déedéet du kii mooy doomi réew mi soo ma fekkoon si biir mbooloo da nga naan déedéet du kii mooy doomi réew mi waaye nag loolu moo suñu dund moo ànd kon compromise naa leen ne fu mu nekk nii dootuma kaa génn naa si yëfi kaa génn naa si yëfi kii fu ne si suñ réew mi ak suñ campagne parce que loolu lañ ma wax dañ na ma li ngay def dëgg la apprécier nañ ko sa waxtaan dañ koy déglu dam ñuy jaral ñuy toog déglu suñu sañoon dangay focus ñetti yoon ba pare soog cee teg si sa political party ak si nit ñi nga xamante ne ñu ngi lay engage parce que ñu ngi gis ñu bëri léegi-léeg nga def dara nga nekk di wax ba mu yàgg sax dañuy gis nit ñi atmosphère bi nu muy sensé ak ni la nit ñi da engage ñi may wan na ma boo xamee li ngay def sa voice rek mun na laa yóbbu fu nekk ba maa ngi caakana moom mën na leen yéen da ngeen di wax waxi reetaan man li ngeen di wax yéen fa ngeen di calculer man calculer wu ma foofu yéen a ngay may wax sa voice ak sa ni ngay doxalee sa liggéey fi mu la mën a yóbbu ak lañ si mën a am boo ci focusoon maa leen man kañ na loolu yéen a ko gis waaye man baykat laa dama ñu uti am pour dem ñibbi sama réew looloo ma indi fi utuma fi pour affaire siiw wala naan maa ngi ut yeneen yu may créer ak yëpp man réew mi laa bëgg ñu teg ko ci anam boo xamante ne bu ma demee ñibbi office bu ma dugg war faa lijjanti document bu ma soxla damay dem def ko ci yoon jot ko ci yoon te duma ci am benn jafe-jafe dañoo sonn dañuy sonn ci nekk ci réew moo xamante ne benn simple ki sagaru kayit boo ko bëgg a toppatoo ñu laa laaj ay dëkku ay neexal ki xaaral ma sa kii ba xam mu ngi fi ba mu ngi insist xaaral ma aj ko yàgg na fi trop yéet te xaaral ma aj ko den Nicolas Yes, brother, good evening. Good evening, Lamin. Abedi. Mabakul ko ñaadire. Misal doron karnat. Ya Lamin ya may dugal ci soso gi man dégguma bu baax de. Dana na nag yang may jàngal. Yes, tanawtanande bari rakka mo be seniyare ne no yemmande kan seniyare. Inshallah, dana ko dégg. But okay, can you put can you just the music? Alaji. Okay. I see that you are selling agenda of software, so if I will get you, I get you right. Yes. And you are doing well, you are doing wonderful job. Right. So Chibiron, and then I hope Gambians are hearing the call of software, and then I think they will be coming and they are seeing best principle and best agenda of software, and then that one it will not be full of Gambians, and then we know about Ababacarr, what Ababacarr is doing for life, and then about Gambian economy, about Gambian phones. So getting to 2026 is a very, very, very gem. It's a gem for everybody. We all have to play our part so that we can win, and then we can have our goals in time, because the goals in time is for everybody in Gambia, and then Gambians will to vote for President Isam by far. Thank you, Brother Domero. You are doing well, you know. Jërëjëf noonu la moom bu ñëwee rek bu ñëwee moom daf am solo. No, brother, you are in good trap, you know. Your trap is very good.
and we were in good direction. So this Yeah. direction, we will be taking a full step in, and then we will walk it. Yeah, because we Right. are tired. Governments are tired about Arambaro, definitely. So we need automatically change, and then Yes. people will just see that change 2026. Right. So inshallah, we will be having that. Yeah. Inshallah. We gotta keep pushing, Lavin. We gotta keep going. All right. So, Lavin, thanks. Okay. Anyway, the manual close it, but yeah, after then get connect. Mario, then I get connect, Lavin. All right. So, ni ñëw ba léegi ma commencé may ñëw waaj a close. So, Gambian si lay waxal. Di nga Adama Barrow ak gengam gi ñu bàyyi fi bu ñu continuer ñoom ci lii ñuy nekkee réew mi si boppam moom moo doon dem ci kanam te di nga because of nekkuñu si biir réew mi minun ne ñun duñu am kersa bu fekkee ne tey ñi ngi wax ak nit ñoom ñu mën a génne seeni réew na mu mel ñun mën a ñoo génne seeni réew day métti ñu nekk fii bu newee jotee bu ñu wanee suñu réew mi conditions yi ñuy dundee ñun dañuy xam ne lii warta mën a am ci réew mi bu ñu jàpp ne parce que Gambien si ñu ngi biir Gambie génnuñ buñ ko normalisé ñun nañu jàpp ne dañ xamut leneen loolu la ñu xam nit ki nag li nga xam moom ngay normalise waaye ñun ñi génn xam ne am na leneen lu gën comme réew ma nu mu mel ñun xam nañ ne warta mën a demee nii kon bu fekkee ne ñu ngi xeex lu yóbbu réew mi ci kanam ñañ fa fekk ñoom xëy na duñ ñu mën a understand waaye ñun ñoo war a continuer xeex bi pour ñoom ñu mun a laajte lu tax ñii di rey seen bopp ci ni réew mi di demee su boobaa danañ ko laajte te buñ leen ko laajtee waxtaan seeg ñoom day yomb parce que ñoom ñoo commencé di laaj kon liggéey bi dafa du ñëpp ko man du ñëpp koy jiite du ñëpp cay wax waaye ña sa yàlla man loo pour ña say def di ci wax da sa dox ñooñ ñooy dimbale ñi nga xamante ne xamuñ pour ñoom ñu xam loolu suñu liggéey la suñu responsibility la because suñu gisee doomi réew mi day wax danay wax ne waa doomi réew mi lu may wax bu ñëwee fekk ma leen di xamal na leen jaane commission bii ngeen évaloon ne nañ dem lijjanti alal ji ñu tuumaal ne moom la Yaaya Jammeh sàcc tey ñooña ñoom la ñuy topp ci ak sàcc goo xam ne am na sa la liggéey ba ñu doon liggéey loolu suñ liggéey la ñun loolu ñun suñ liggéey la pour ñu xamal ñu xamut ne yéen jaane commission bi ñu doon wax ne ñoom dañu demoon pour lijjanti alal ji ñu tuumaal ne moom la Yaaya Jammeh sàcc tey ñoom la ñuy lijjanti ñoom seen sàcc pour nit ñi mun a xam lan mooy différence si jaane commission bi ak National Assembly Committee bi ñaari bànqaas yu bokkul la bu si nekk da topp ab sàcc nag jaane commission bi ñu ngi toppoon sàcc dem ba ici ay bagage ne ñoom bagage yooyu ñu indi yëpp dañ ko sàcc waaye bagage yooyu indi woon na dañ ko sàcc ñoom dañ ko mujj sàccaat léegi ñu indiwaat ñeneen ñoo xam ne dañuy dem lijjanti sàcc yooyu doon lijjanti sàcc ya ñu doon lijjanti moo tax réew mi sàcc la ba fees ku fi tene sa morom amagut fi gisaguñ ko fi te comité bii ñu samp bu fekkee ne ñoom ñu ngi dem da topp jaane commission bi ñoom Ami Ben Soda ak ñoom Surakati Jaane ñi jiite jaane commission bi bu ñu demee di lijjanti ñooñu pour ñoom ñu leeral bu fekkee ne dañu dem ñoom itam ñu dukku leen ba tax am na luñ ci leeralut dafay tax bu ñu paree itam beneen commission dana ñëwaat parce que ñii itam bu boobaa danañ leen toppaat laaj leen yéen ba ngeen demee di laaj lan moo tax ngeen xam lii ba pare indiwu leen ko dañuy nëbb parce que loolu laa gis Gambien si di doxalee léegi surtout ñi nga xamante ne ñoon teg ci nguur gi roqi
Malick Lo daf na ko Talib Ben Soro daf na ko Daouda Diallo daf na ko tey and who knows keneen ku koy def ci ministre yi bët ba set ñu ngi leen di woo yéen a ngi gis am na xaalis bu weex tàll bu ñu teg ci seen ndodd yi ngeen defee ne Essa Fall bu toogee ëllëg réew moomu du tàng lii mooy waral Essa toog ëllëg ñooña seen mbokk yi taxaw naan Essa dafa def lii Essa dafa soxara dafa dictateur laag yi fekk seen mbokk yi ñu ngi koy def tey kenn génnut adresse leen na leen bàyyi leen Essa wax leen li Essa